Good morning, students. Today, I'm going to take a lesson for class 8. It is from your English reader, Sunbeam English Reader, part 3. And my lesson is Dokchory learns about the Panchayat. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে এই লেসনটো লৈ আহিছো Dokchory learns about the Panchayat. এই গুটেই আমাৰ যিখিনি আমি আজি পঢ়িম এই গুটেইটো এটা ডায়ালগত আছে. What is a dialogue now? Dialogue is actually a conversation between two people. ইয়াত দুজন ব্যক্তিয়ে কথোপকথন কৰিছে আৰু সেইগৰাকী হ'ল Dokchory, মানে তোমালোকৰ নিচিনা ক্লাছ 8ত পঢ়া এগৰাকী সৰু ছোৱালী আৰু তেওঁৰ দেউতাক. দেউতাকৰ নাম হ'ল কংকিমিলি. কংকিমিলিয়ে Dokchoryক স্কুললৈ লৈ যায় আৰু লৈ যাওঁতে বাইচিকেলত যায়. যাওঁতে তেওঁ প্ৰায় Dokchoryক কিছুমান কথা কৈ আহে. আৰু আজিৰ আমাৰ লেসনটোত কি হৈছে যে কংকিমিলিয়ে Dokchoryক পঞ্চায়তৰ বিষয়ে কৈছে. Now children, in this lesson, which is in the form of a dialogue, we will come to know that Dokchory, a small little girl of class 8, she goes to school with her father, Kongki-mili, on a bicycle. And as they go to the school, her father tells us different things that they see on the road. And today, he tells us about the Panchayat. মই প্ৰথমতে মই লেসনটো পঢ়ি দিম. তোমালোকে মন দি শুনিবা হওক. মই আজি যিটো লেসন তোমালোকক ল'ম তাত মই কিন্তু প্ৰথমে ইংৰাজীতে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম. তাৰ কাৰণটো কি জানানে? আমি সকলোৱে কি কৰোঁ, আমি ইংৰাজীতে ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ. আমি ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰো আমি জানো. কিন্তু ডাঙৰ কথা কি জানা, আমি ইংৰাজী কওঁতে আমাৰ খোকোজা লাগে. আমি ইংৰাজী ভালকৈ ক'বলৈ নোৱাৰো. ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি জানানে, আমি ভাষাটো বৰকে শুনিবলৈ নাপাওঁ আৰু আমি যিহেতু শুনিবলৈ নাপাওঁ আমি ভাষাটো ব্যৱহাৰো আমাৰ কমকৈ কৰা হয়. ভাষা শিকিবলৈ হ'লে আমাৰ কি হয় জানা, আমি যিটো ভাষা শিকিম সেই ভাষাটো আমি শুনিব পাব লাগিব আৰু শুনিলে আমি কি কৰোঁ, আমি ইমিটেট কৰোঁ আৰু ইমিটেট কৰি আমি ভাষাটো কওঁগৈ. যেনে ধৰা তোমালোকে আজিকালি বৰ সুন্দৰকৈ হিন্দী ক'ব পাৰা. কেনেকৈ ক'ব পাৰিছা বাৰু কোৱাচোন? তোমালোকে অতি সৰুৰে পৰা টিভি চাবলৈ পাইছা আৰু টিভিত বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম হিন্দীত আহে. যেনে ধৰা তোমালোকে কাৰ্টুনবোৰ চোৱা, বহুত সৰুৰ পৰাই কাৰ্টুনবোৰ চাইছা. আজিকালি মাহঁতৰ লগত বহি তোমালোকে চিৰিয়েলবোৰ চোৱা, এইবোৰ সকলোবোৰ হিন্দীত আহে. আৰু কি হয়, তোমালোকৰ মন যায় হয়নে? এই কাৰ্টুনৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰবোৰেনো কেনেকৈ কয়, আমিও তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰি আমিও তেনেকৈ কওঁ নেকি, এই বুলি তোমালোকে ভাবি লৈ কি কৰা, তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা. আৰু কওঁতে কওঁতে কি হয়, তোমালোকে হিন্দী ক'বলৈ শিকি যোৱা. আমাৰ দিনত অৱশ্যে সেইটো সুবিধা নাছিলে, কাৰণ আমাৰ দিনত টিভি নাছিলে. আমি ৰেডিঅ'তহে অকণমান হিন্দী শুনিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি বৰ ভালকৈ তোমালোকৰ নিচিনাকৈ হিন্দী ক'বলৈ নোৱাৰোঁ. এতিয়া মই তোমালোকক আজি যিখিনি ক'ম মই ইংৰাজীতে বেছিকৈ ক'ম. কি কাৰণে, তোমালোকে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি ইংৰাজীতে শুনিলে মোৰ নিচিনাকৈ হয়তো ক'বলৈ তোমালোকৰো ইচ্ছা যাব আৰু তোমালোকেও হয়তো মোক অনুকৰণ কৰি কৰি ক'বা, হয়নে? তাৰোপৰি চোৱা, মই যেতিয়া পঢ়ি যাওঁ
তোমালোকে এটা কথা মন দি শুনিবা মই উচ্চাৰণবোৰনো কেনেকৈ কৰিছো কাৰণ ভাষা এটা ক'লেই নহ'ব তাৰ উচ্চাৰণো শুদ্ধ হ'ব লাগিব এতিয়া মই লেসনটো পঢ়ি দিম মই বেছ লাহে লাহে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু বিশেষকৈ উচ্চাৰণৰ ওপৰত তোমালোকে মন দিবা মই লেসনটো পঢ়ি দিছো চোৱাচোন Dokchory learns about the Panchayat. Dokchory is a student of class 8 of Disangmukh Janajati High School. Her Babu, father, Konkimili, takes her to school on his bicycle. She loves the bicycle ride, for she gets to know new things every day. Dokchory means a necklace of beads the missings usually wear in festive time. গম পালানে Dokchory আৰু তেওঁৰ দেউতাকে এতিয়া স্কুললৈ গৈ আছে Dokchory দেউতাকৰ বাইচিকেলত উঠি গৈ আছে আৰু প্ৰতিদিনে তেওঁৰ দেউতাকে তেওঁক নতুন নতুন কিছুমান কথা কৈ যায় আজি কিন্তু তেওঁ পঞ্চায়তৰ বিষয়ে ক'ব মন দি শুনিবা এই বাকি সোৱা ডায়ালগত আছে মই কৈছো নহয় ডায়ালগ মানে দুজন মানুহৰ কথোপকথন ইয়াত আমি পাম কাক Dokchory আৰু Konkimili this is actually a conversation between Dokchory the little girl of class 8 and her father Konkimili Dokchory isn't that your Panchayat office Babu Konkimili Yes, my child. It has got a new signboard. But what is a Panchayat, Babu? Long ago, Dokchory, Panchayat meant a system of governance by 5 elderly men called Panchagramin Pramukh. Their word was the rule. There was no quarrel among the villagers because they respected the Gram Pramukhs. You are not old and yet you are in the Panchayat. You see, nowadays, anyone who is above 21 can contest Panchayat elections. A Panchayat is the body that is responsible for the development of villages. The Panchayat is a very important institution for social change, you know. The Constitution of India grants power to the Panchayat to raise taxes, plan development schemes, and work for local development. What kind of work do you do, Father? We build and repair rural roads, bridges, houses for the poor, and so on. Where do you get all the money from? A good question. The Panchayat raises a little money from taxes on vehicles, river carts, bazaars, and bills, etc. Is that money enough to do so much work? We get an annual grant from the Panchayat and Rural Development Department of the government. The local MLA or ministers can also contribute substantially if they wish. Substantially শব্দটো মন কৰিবা দেই Why don't you build a house for poor Dhoniram, Babu? Oh, Dhoniram, the man with no legs. We did build a house for him last year, but he left it after his mother died. Differently abled people like him need help with their daily chores, you know. Differently abled. Keep in mind, এই শব্দটো মন কৰিবা দেই
Babu, please do something for the poor man. He spends the bitter cold December nights on the open veranda of our school building. Don't worry. We're building a home for people with special needs like him so that they can live with dignity. Young people like you should do volunteer work there when you can. You will see how they learn to do their own chores and also paint, read, play games, and enjoy other hobbies. You will see how such people can lead normal, happy lives and learn to be independent. Thank you, Babu. I will help you in the Panchayat's work. এইখিনি তোমালোকৰ টেক্সটত আছিল এতিয়া চোৱা আমাৰ টেক্সটত আমি কি পালো ডকচৰী আৰু তেওঁৰ দেউতাক সংকি মিলি গৈ আছে বাইচিকেলত উঠি গৈ আছে এনেতে ডকচৰীয়ে পঞ্চায়তৰ অফিচটো দেখা পালে পঞ্চায়তৰ অফিচটো দেখা পাই তেওঁ দেউতাকক ক'লে ও তোমালোকৰ দেখোন এখন নতুন সাইনবোৰ্ড ওলাইছে তাৰপিছত কৈছে এইটো হ'ল পঞ্চায়তৰ অফিচ আৰু ইয়াত এখন নতুন সাইনবোৰ্ড দিয়া হৈছে তেতিয়া ডক্টৰে সুধিলে যে পঞ্চায়তৰ অৰ্থটোনো কি দেউতাকে তেওঁক ক'লে পঞ্চায়ত হ'ল শাসন কৰাৰ এটা প্ৰণালী আগৰ দিনত কি হৈছিলে গাঁৱৰ 5জন মুখিয়াই এই শাসন ভাৰটো লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক পঞ্চ গ্ৰামীণ প্ৰমুখ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকেই গাঁৱৰ শাসন ভাৰটো হাতত লৈছিল যদি গাঁৱত কোনো বিবাদ আদি হয় তেওঁলোকেই সমাধান কৰে আৰু গাঁৱৰ মানুহেও তেওঁলোকক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু তেওঁলোকক সকলো কামত আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়া ডক্টৰে সুধিলে তুমি বাৰু পঞ্চায়তত সোমালা তোমাৰ বয়সনো বাৰু কিমান হৈছে তুমিতো এতিয়া বুঢ়া নহয় তেতিয়া দেউতাকে তেওঁক শুধৰাই ক'লে যে চোৱা পঞ্চায়তৰ আজিকালি ইলেকশ্যন হয় তাৰ মানে নিৰ্বাচন হয় আৰু এই নিৰ্বাচনত মানুহে ভাগ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 21 বছৰ হৈ গ'লেই হ'ব এতিয়া পঞ্চায়তে কি কৰে গাঁৱৰ যিখিনি ডেভেলপমেন্ট ৱৰ্ক গাঁৱৰ যিখিনি উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু এতিয়া পঞ্চায়তে কি কৰে গাঁৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত তেওঁলোকে সহায় কৰে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে কি কৰিছে পঞ্চায়তক বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টেল ৱৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকক সুবিধা দি দিছে তেতিয়া ডক্টৰে দেউতাকক সুধিলে যে তোমালোকেনো পঞ্চায়তত কি কাম কৰা দেউতাকে তেওঁক ক'লে যে আমি গাঁৱৰ ৰাস্তা বনাও গাঁৱৰ দলং বনাও গাঁৱৰ ঘৰ বনাও আৰু বিশেষকৈ দুখীয়াসকলৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাই দিওঁ তেতিয়া ডক্টৰে দেউতাকক সুধিলে তোমালোকে ইমানবোৰ কাম কৰিবলৈ পইচাটোনো ক'ত পোৱা দেউতাকে তেতিয়া ক'লে যে পঞ্চায়তৰ পইচাটো ক'ৰ পৰা আহে পঞ্চায়তে কি কৰে টেক্স লয় টেক্স ক'ত লয় যিবোৰ ধৰা গাড়ী গুৰা চলে সেইবিলাকৰ ওপৰত টেক্স লয় নদীৰ ঘাটবিলাকত যেতিয়া নাওবোৰ আহে তাত টেক্স লগায় বজাৰৰ পৰা টেক্স লয় আৰু বিল বিলাকৰ পৰাও তেওঁলোকে টেক্স লয় তেতিয়া ডক্টৰে দেউতাকক সুধিলে যে চোৱা
তোমালোকৰ যিমানবোৰ কাম কৰা এই গোটেইবোৰ কামৰ কাৰণে এইখিনি পইচাই হয়গৈনে তেতিয়া দেউতাকে তেওঁক বুজাই ক'লে যে নাই আমি কি কৰোঁ আমি অলপ পইচা পঞ্চায়ত আৰু Rural Development Department of the Government মানে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয় চৰকাৰৰ তাৰ পৰা আমি পাওঁ কেতিয়াবা লোকেল MLA আৰু মিনিষ্টাৰ সকলেও এই পঞ্চায়তলৈ তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ পৰা ধন দিয়ে আৰু তাৰে আমি কামবোৰ কৰোঁ এতিয়া ডকচৰী আকৌ চিন্তা হ'ল তেওঁলোকৰ গাঁৱত এজন অতি দুখীয়া লোক আছে তেওঁৰ নাম হ'ল ধনীৰামৰ ভৰি দুটা নাই হি ইজ এ ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড person মই ইয়াৰ অৰ্থবোৰ তোমালোকক কৈ দিম বাৰু পাঠটোৰ শেষত এতিয়া ক'লে যে তোমালোকে এই ধনীৰাম ইমান দুখীয়া মানুহজন তেওঁৰ কাৰণে ঘৰ এটা নবনোৱা কিয় দেউতাকে তাৰ উত্তৰত ক'লে যে আমি ধনীৰামৰ কাৰণে ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ কিন্তু মাক ঢুকোৱাৰ পিছত ধনীৰামে সেই ঘৰটোত নথকা হ'ল কাৰণ তেওঁ ঘৰুৱা যিবোৰ কাম কাজ সেইবোৰ তেওঁৰ যিহেতু ভৰি দুটা নাই তেওঁ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ল তাৰপিছত ডকচৰীয়ে ধনীৰামৰ কথা কৈ ক'লে যে চোৱা দেউতা তোমালোকে কিবা এটা তেওঁৰ কাৰণে কৰিবা কাৰণ যেতিয়া খুব ঠাণ্ডা হয় বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া অতি ঠাণ্ডা হয় এই ধনীৰামৰ যিহেতু থাকিবলৈ কোনো ঠাই নাই তেওঁ আহি কি কৰে আমাৰ স্কুলৰ বাৰান্দাত পৰি থাকে তাৰ উত্তৰত কংকি মিলিয়ে ক'লে চিন্তা নকৰিবা তেওঁৰ কাৰণেও এটা ঘৰ হ'ব এতিয়া পঞ্চায়তে এনেকুৱা স্পেচিয়েল নিডছ মানে যিসকলে অলপ বেলেগ ভাৱে সক্ষম তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ঘৰ বনাইছে য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মৰ্যাদাৰে তাত থাকিব পাৰিব আৰু তোমালোকৰ নিচিনা ভলণ্টিয়াৰ যদি ওলাই সেই ভলণ্টিয়াৰে আহি তেওঁলোকক বিভিন্ন কামত সহায়ো কৰি দিব পাৰিব এইসকলে তাত থাকি পেইণ্টিং কৰিব পঢ়িব খেলিব আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ হবি সেই হবিবোৰ তেওঁলোকে কৰি এটা নৰ্মেল জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব এইখিনি শুনি ডকচৰী সঁচাকে বৰ ভাল পালে Now let me tell you the whole thing in English again Now Dokchory and her father Konki Mili are going to school Dokchory goes to school in her father's bicycle As they are going, Dokchory notices the Panchayat office. The Panchayat office now has a new signboard. She asks her father, what is a Panchayat? Father tells us that the Panchayat is a system of governance and in the olden days, there were 5 elderly people called the Panchayat Gramin Pramukh who used to govern the rural areas or the villages. But now the system is a little changed. There is an election and members are selected on the basis of this election. To contest a Panchayat election, a person should be above 21 years of age. Now, Dokchory wants to know what are the things that the Panchayat does for the people. Her father tells us that the Panchayat builds the rural roads, bridges, and houses for the poor. Dokchory wants to know from where they get the funds for these developmental work. Then Konki Mili, her father, tells us that they get the money from the taxes which they impose on vehicles, on the carts, on bazaars, and the bills.
Some of the funds are also given to the Panchayat from the Panchayat and Rural Development Department of the government. The local MLA and the ministers also donate substantially for the developmental work. Now, Dokchory wants to know why they are not building a house for Dhoniram, a differently abled villager living in the village. To this, Konkimili gives her an answer that a house was built for Dhoniram. But when his mother died, he found it difficult to do his daily work in the house. That is, daily work means his chores in the house. So he moved out of that house which was built by the Panchayat for him. Now, Dokchory tells her father that, please, father, do build a house for Dhoniram, because in the cold December winter nights, he spends his time on the open veranda of the school. Konkimili tells her that they are planning to make a house for the differently abled people of the village, and he tells his daughter Dokchory to volunteer her services so that these people can live a normal life in this house. Now, children, is this lesson clear for you? Buji paisane tumaluke? Moi ingraziteu koisu jate tumaluke uchcharonbor sundorkoi shikibo para ar bishekkoi ingrazite kiba eta kole bujiboloi jate chesta kora. মই অসমীয়াটো কৈ দিছো এই কাৰণে যাতে যি সকলে অকমান বুজিবলৈ অসুবিধা হৈছে তোমালোকে যাতে মই অসমীয়াতে কৈ দিলে কথাখিনি সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰা। এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো লেসন সেই লেসনৰ আমি এক্সাৰসাইজ 1 লৈ আহোঁ। এক্সাৰসাইজ 1ত কি দেখিবা তোমালোকে যে তাত বাওঁ হাতে কিছুমান শব্দ আছে আৰু সোঁ হাতে তাত কি আছে এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ আছে। ইয়াত এই অৰ্থবোৰ কিন্তু jumbled up হৈ আছে, তাৰমানে সানমিহলি হৈ আছে। আমি এতিয়া কি কৰিম তোমালোকক সহায় কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো যে তোমালোকে যাতে শব্দৰ অৰ্থবোৰ সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰা। তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ মনিটৰ স্ক্ৰীনলৈ চোৱাচোন। মনিটৰ স্ক্ৰীনত তোমালোকে কি পাবা? শব্দবোৰ পাবা। শব্দবোৰ ৰঙা চিয়াহীৰে লিখা আছে আৰু তাৰ অৰ্থবোৰ দিয়া আছে। প্ৰথম শব্দটো লোৱা, সেইটো হ'ল number 1, institution. Institution, the meaning is organization or society. Number 2, election, the exercise through which we vote for new leader. Number 3, sincerity, devotion to purpose. Number 4, differently abled, having a physical or mental condition that makes it difficult for a person to do all the work that other people do. আকৌ এবাৰ চাই লোৱা। Institution, organization or society. Election, the exercise through which we vote for new leader. Sincerity, devotion to purpose. Differently abled, having
a physical or mental condition that makes it difficult for a person to do all the work that other people do. তোমালোকে বহি কলম লৈছিলানে? তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব পাৰা? লিখিও ল'ব পাৰা। কাৰণ মই বৰ লাহে লাহে কৈ গৈছো, ইচ্ছা কৰা যদি লিখিও ল'ব পাৰা। নেক্সট শব্দটো লোৱা, schemes. Schemes, উচ্চাৰণলৈ মন কৰিবা। Schemes, plans. Next, substantial. Substantial meaning large in size or amount. Rural, relating to a village or a countryside. Tax, the money citizens of a country have to pay the government to help it do different kinds of work. Quarrel, angry dispute, unfriendly relations with someone. Governance, manner of governing or ruling. মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চোৱা। Schemes, plans, substantial, large in size or amount. Rural, relating to a village or the countryside. Tax, the money citizens of a country have to pay to the government to help it to do different kinds of work. Quarrel, angry dispute, unfriendly relations with someone. Governance, manner of governing or ruling. এতিয়া exercise 1 শব্দ অৰ্থ পালানে তোমালোকে? তোমালোকক মই দি কৈছো, তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ কিতাপত মাৰ্ক কৰি কৈছিলা হওক। এতিয়া এই শব্দকেইটা তোমালোকক যে দিলো, তাৰ অৰ্থবোৰ তোমালোকে পালা। এই শব্দ আমি বাক্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, মই তাৰ এটা আভাস তোমালোকক দিছো। চোৱাচোন বাৰু। চোৱা, how to use these words in sentences. বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ডিকচনাৰী চোৱাৰ অভ্যাস আছেনে? যদি অভ্যাস নাই, তোমালোকে ডিকচনাৰী এখন লৈ এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থবোৰ উলিয়াবও পাৰিবা। এখন খুব ভাল ডিকচনাৰী আছে, Advanced Learners Dictionary, অক্সফৰ্ডৰ। এই ডিকচনাৰীখন যদি কেতিয়াবা তোমালোকে দেখা পোৱা, এই ডিকচনাৰীখন মেলি চাবা। তাত তোমালোকে কি পাবা? শব্দবোৰ পাবা, শব্দবোৰ নাউন নে ভাৰ্ব এইটোও পাবা, উচ্চাৰণবোৰ পাবা, আৰু তাৰ লগতে তাৰ অৰ্থটো পালা, আৰু এইবোৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, সেইটো তোমালোকে শিকিব পাৰিবা। আজি মই কিন্তু তোমালোকক আমাৰ এই পাঠটোত যিকেইটা শব্দ আছিলে, মই যাৰ অৰ্থ তোমালোকক দিছিলো, সেই শব্দকেইটা আমি কেনেকেনো বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো চাই লোৱা। Now what I will do is, I have already given you some words from the text and the meanings. Now we will see how these words can be used in sentences. Institution. This is an institution for young people. Paisane? Institution. This is an institution for young people. Elections. Elections to the Panchayat was held last year.
elections to the Panchayat was held last year. The next one, sincerity. I was pleased with the warmth and sincerity of his welcome. Paisane, have you got it now? I was pleased with the warmth and sincerity of his welcome. Differently abled. It was sabade, I have told you the meaning of this word. Seats are reserved for the differently abled in the buses. Schemes. The government is taking up schemes to improve the roads of a village. Paisane, have you got it now? You are also free to make other sentences with these words. Moi tomalko eta udaharon he disu, but you are still free to use these words in sentences of your own. Now, the next word, substantial. The Headmaster's contribution to the development of the school was substantial. The Headmaster's contribution to the development of the school was substantial. Rural. The rural bus service was stopped due to the floods. Tax. The citizens pay. Shall I repeat it again? The citizens should pay the tax to help the government. Tax. The citizens should pay the tax to help the government. Quarrel. Quarrel to ke hai kaji asal mate. Their quarrel was not very serious. Their quarrel was not very serious. Governance. The people praised the minister for good governance. Tumaloke salane etia nichoy keneke শব্দ এটা লৈ তাৰ অৰ্থবোৰ জানিলে কেনেকে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই কথাটো নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা আমি এতিয়া যিকেইটা শব্দ ইয়াত দিলো তোমালোকৰ এইটো পাঠ্যপুথিত আছিলেই সেই শব্দকেইটা তোমালোকে নিজে লৈ সেইকেইটা আন বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হয়নে এতিয়া চোৱা আমি আহো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ page 52 we will come to page 52 and in page 52 exercise number 2 আমি চোৱা ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত বাক্য কেইটামান দিয়া আছে বাক্য কেইটা তোমালোকৰ কিছুমান শব্দ তাত পুৰাই লৈ এই বাক্যবোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব মই কৈছো চোৱা complete the following sentences with information from the text মই তোমালোকৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি কৰিয়েই দিছো তথাপিও তোমালোকে এবাৰ নিজেও চেষ্টা কৰিব পাৰা Dokchory studies in class 8 class 8 to মই কেনেকৈ লিখিছো দেখিছা that is in Roman letters হয়নে মই ব্ৰেকেটত হেকানে 8 বুলিও দিছো যাতে তোমালোকে ভুল নকৰা Roman letter হলে কেনেকুৱা হয় চোৱা 1 চোৱা Roman letter আমি যদি লিখো 1 এইটো হ'ব 2 এনেকে হলে 3 এনেকে হলে 4 এনেকে 5 এইফালে দিলে 6 তাৰপিছত 7
ইয়াত হ'ল 8 এনেকে হ'লে 9 এইটো হ'ল 10 হয়নে আমাৰ এইখিনি ৰোমান লেটাৰ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ সেইকাৰণে ইয়াতে আছে ক্লাছ 8 মনিটো Number B, Swa. The name of a school is Disangmuk Jonojatiyo High School. তোমালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবা আমি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰোঁ ইংৰাজী শব্দবিলাকৰ উচ্চাৰণ সুকীয়া কিন্তু আমাৰ পাঠটোত যদি কেতিয়াবাকৈ অসমীয়া বা আমাৰ নিজৰ মাতৃভূমিৰ মাতৃভাষাৰ কোনো এটা শব্দ থাকে সেইটো কিন্তু বিকৰুৱা নকৰিবা তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা যাতে মাতৃভাষাত তাৰ উচ্চাৰণ যিটো হয় সেইটোৱেই ক'বা যেনে ইয়াত দিচাংমুখ জনজাতীয় হাইস্কুল ইয়াত দিচাংমুখ জনজাতীয় হাইস্কুল কেতিয়াও নক'বাগৈ বহুতৰ এইটো অভ্যাস আছে সেইটো নক'বাগৈ Her father's name is Konki Mili Number D. He works in the Panchayat office. E. Dokchory goes to school by her father's bicycle. Uchcharon soa bicycle. Ami ki kau bicycle buli kau. Hoine? Shuddha pronunciation hol bicycle. Bicycle. Number F. She loves to write because she gets to know new things every day. The last one, G, that is the content. To contest. Yat saba, etu hol contest. T-E-S-T. De napahori pa etu, common bhuleta hoyese. Contest hobo T-E-S-T to contest the Panchayat elections one has to be above 21 years palane to contest C-O-N-T-E-S-T contest the Panchayat elections one has to be above 21 years হৈছে পাইছানে গুটেখিনি very good now এতিয়া আমি কি কৰো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত পাঠৰ অন্তত প্ৰশ্ন আছে হয়নে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক অকমান চাও বুলি ভাবিছো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি অকমান চাই লবা এতিয়া তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত লৈছা স্ক্ৰীনত আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ আছে লগতে উত্তৰবোৰ আছে স্ক্ৰীনত তোমালোকে দেখিবা যে প্ৰশ্নবোৰ আমি লিখি দিছো কিহত নীলা চিয়াহেৰে লিখা আছে প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ কিতাপৰ page 52 পাবা exercise number 3 exercise number 3 page 52 তাত তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি পাবা মই প্ৰশ্নখিনি তথাপিও তোমালোকৰ কাৰণে মই গাই দিছো আৰু লগতে উত্তৰবোৰ মই দি দিছো তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত আছে ইচ্ছা কৰা যদি তোমালোকে লিখিও লব পাৰা মই লাহে লাহে কৈ যাম What was the meaning of Panchayat long ago? Answer Long ago, the meaning of Panchayat was a system of governance by 5 elderly men called Pancha Gramin Pramukh. Paisane? Number B. What is the meaning of Panchayat now? Answer. Now Panchayat means a body that is responsible for the development
of villages. Number C. What kind of work is done by the Panchayat? Answer. The Panchayat is an institution of social change. It builds and repairs rural roads, bridges, and houses for the poor. Paisane? মই অকমান ৰৈছো কোনোবাই যদি লিখি ল'ব বিচাৰিছা অকমান লিখি ল'ব পাৰা বা কিতাপত দাগো দি যাব পাৰা মই ৰিপিট কৰো long ago the meaning of panchayat was a system of governance by 5 elderly men called panchagramin pramukh. Now, Panchayat means a body that is responsible for the development of villages. The Panchayat is an institution of social change. It builds and repairs rural roads, bridges, and houses for the poor. আমি পিছৰটোলৈ আহোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা number D. From where does the Panchayat get money to perform all its works? Answer. The Panchayat gets some money from the taxes on vehicles, river carts, bazaars, and wheels. It also gets an annual grant from the Panchayat and Rural Development Department of the government. The local MLA and ministers also contribute large amount to the Panchayat to perform its works. I guess substantial শব্দটো পাইছিলা নহয়? Substantial meaning large amount. How did the Panchayat help Dhoniram? The Panchayat built a house for Dhoniram. How did Dhoniram spend the cold December nights? Answer. Dhoniram spent the cold December nights on the open veranda of Dokchory's school building. Palane, প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি পাইছানে? মই আকৌ ৰিপিট কৰিম নেকি? মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো। প্ৰথমটো চোৱা, the Panchayat gets money from the taxes on vehicles, rivers, carts, bazaars, and wheels. It also gets an annual grant from the Panchayat and Rural Development Department of the government. The local MLA and ministers also contribute a large amount to the Panchayat to perform its work. Next all, the Panchayat built a house for Dhoniram. Amar, where does Dhoniram spend his days in the cold December nights? Uttorto hobo. Dhoniram spent the cold December nights on the open veranda of Dokchory's school building. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ লেসনটো আমি কৰিলো। তোমালোকে মন দি নিশ্চয় শুনিছা। প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ উচ্চাৰণৰ প্ৰতি ধ্যান দিবা। মই সুন্দৰকৈ তোমালোকক শুদ্ধ উচ্চাৰণখিনি কৰি দিছিলো। তোমালোকেও তেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিলে ইংৰাজী নিশ্চয় খুব ভালকৈ ক'ব পাৰিবা। আজিলৈ আমাৰ লেসন আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো। তোমালোক আটাইলৈ মোৰ মৰম থাকিল। পুনৰ আমি লগ পাম আৰু লগ পালে আমি বাকি চোৱা আমাৰ পাঠৰ বাকি চোৱা আমি কৰিবলৈ পাৰিম।